So, my dear friends, very good evening. So, in the integrated teacher education program, we are going to discuss about the medieval education. In previous classes, we have clearly discussed about the Vedic period. In that Vedic period, early Vedic period and post-Vedic period. Afterwards, Bauddhic education and Jaina period, Jaina education. After Jaina education, we are clearly discussed about the various universities at the time in our ancient India, that is Takshila, Nalanda, Vikramashila, Nadia, okay, Vallabhi. These are the institutions, higher education institutions were established in our India. So the India's contribution, not only the related to education, but also imparting the culture. How many members joined? Yes, anybody? Bhavani Kishore. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Some of the participants are asking any doubts, my dear friends? No, sir. Okay, good. Sinan. So, in this regard, after completion of the higher education institutions in our India, like universities, we are going to discuss about the medieval education. In this medieval education, at the time of during 8th century AD, a huge number of Mohammedan invade India. Invade means that means they are ruled India. They are controlled. Here, the Mohammedans, they are came over from the Arab and Persia and other countries. They are simply stayed here only, and they are going to rule the India. So at the time, Muhammad Ghazni captured India and set up a large number of schools and libraries in the country by the looted wealth. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మహమ్మద్ గజనీ అంటే 8th సెంచరీ సమయంలో అప్పటి వరకు చాలా అభివృద్ధి చెందినటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండేటువంటి మన భారతదేశంలో ఆసియా ఖండానికే ప్రపంచంలో తలమానికమైనటువంటి అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయని చైనా యాత్రికుడు హ్యుయాన్ సాంగ్ సార్ ఆసియా ఖండం అంటే ఏంటిది సార్? Asian continent in our world has divided into how many continents? Asia. It is the largest continent. ఖండాలు, సముద్రాలు కాకుండా భూభాగాలు, ఏది సముద్రంలో మధ్యలో విస్తరించబడి ఉన్నటువంటి భూభాగాలను కాంటినెంట్స్, ఖండాలు అని పిలుస్తారు. దీనికి సంబంధించి మనకు అల్ఫ్రెడ్ వెజ్నర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అని ఇచ్చారు. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అంటే ఇంతకుముందు ఈ భూమి అంతా ఒకటే ముద్దగా కలిసి ఉండేది, కానీ ఈ టెథిస్ అనేటువంటి ఈ సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళి అది ఉప్పొంగడం వల్ల ఈ భూఖండాలు ఒకదానితో ఒకటి నెమ్మదిగా దూరంగా చెల్లించడం ప్రారంభమైందట. ఇలా ఖండాలు ఒకదానితో ఒకటి దూరంగా జరుగుతున్నాయనే సిద్ధాంతాన్ని ఖండచలన సిద్ధాంతం, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అని ఆల్ఫ్రెడ్ వెజ్నర్ ఇచ్చాడు. దానికి మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి సో అకార్డింగ్ టు ది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ హ్యాస్ గివెన్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ వెజ్నర్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ paleontologist or paleobotanist, one of the eminent scientists related to in our India, that is Lucknow, is related to Lucknow. That means మనకు పురావృక్ష శాస్త్రానికి చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్త, అతన్ని భారతదేశ పురావృక్ష శాస్త్ర పితామహుడు అని కూడా మనం పిలుస్తాం. ఆయన యొక్క ఏది ఎవిడెన్సెస్ అనేటువంటి రుజువులు ఇచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఆయన పేరు మీద ఏం చేసినట్టే ఈ పేలియోబాటనిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లక్నోలో ఏర్పాటు చేశారు. ఓకేనా? ఆయన ఈ ఖండచలన సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి గోండ్వానా రీజియన్స్, ఇండియాలో ఉండేటువంటి గోండ్వానా రీజియన్ లో ఉండేటువంటి ఫాజిల్ జిమ్నోస్పెన్స్ పైన పరిశోధన చేసి మనకు ఈ ఎవిడెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకేనా? అతని పేరు నేను గుర్తొస్తా చెప్తా. మనకు పేలియోబాటనీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. అంటే ఖండాలు ఒకదాంతో ఒకటి దూరంగా జరిగినాయని చెప్పారు. ఆ విధంగానే సముద్రాలు మధ్యలో అక్కడక్కడ ఉన్న భూభాగాలను ఖండాలు అంటాం, కాంటినెంట్స్. అర్థమైందా నాజరీన్? ఓకే. ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఓకే, ఐరోపా మీన్స్ యూరోప్, దీస్ ఆర్ ద కాంటినెంట్స్. అవి మనకు ఖండాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట.
ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి మనకు అక్కడ వివిధ ఖండాల నుంచి కూడా యాత్రికులు అంటే పిలిగ్రిమ్స్ దే ఆర్ రీచ్డ్ ద ఇండియా అండ్ దే లాంచ్ అవర్ ఇండియన్ కల్చర్ along with Indian culture and tradition, along with the Vedas, Vedangas, Upanishads, and also the other related educational related knowledge like philosophy, okay, philosophy, Sankhya, Nyaya, and also the economy. These are the subjects were learned in our India, and they are went to their own native land. After the attacking by Muhammad, that means Bakhtiyar Khilji has destroyed the Nalanda and Vikramashila universities. The Nadia also established Nadia University after the looted by the Arabs. Nadia University is also is going to destroyed by Arabians. At the time after the 8th century, that after before 8th century we are called as ancient Ind. But after 8th, during 8th and after 8th century of AD, 8వ శతాబ్దం తర్వాత ఉన్నటువంటి కాలాన్ని మనం మధ్యయుగ భారతంగా మనం చెప్పుకుంటాం. In this period, Muhammadian, that means Muhammad Ghazani was captured India. ఇండియాపై దాడి చేశాడు. ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి అస్తిత్వాన్ని, ఇండియాలో ఉండేటువంటి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆర్థిక సంపదను దే ఆర్ సెంట్ టు దేర్ ఓన్ నేటివ్ ల్యాండ్. At the same time, the Muhammad Ghazani also established the large number of the schools and libraries in the country by looted wealth. ఈ స్కూల్స్ లో ఉండేటువంటి లైబ్రరీలో ఉండేటువంటి సంపదనంతా దోచుకెళ్లారు. లాటర్ ముస్లిం లీడర్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేర్ పర్మనెంట్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియా. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆఫ్టర్ దట్ పీరియడ్ number of Muslim leaders were established their permanent empire in India. భారతదేశంలో ఆక్రమించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. At that time, the ancient education system was drastically changed. అప్పటికి మన ప్రాచీన విద్యా విధానం మార్పులకు గురైంది. అలా మార్పులకు గురై నెమ్మదిగా ఏమైందంటే the Arabs and Turks brought some new cultures, traditions and institutions in India. ఈ సమయంలో అరబ్బులు, తురుష్కులు, అర్థమవుతుందా, ఖిల్జీలు, ఇలా ఇతర మతాలకు సంబంధించినటువంటి వారు, ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వచ్చేసి దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేర్ ఓన్ కల్చర్. వాళ్ళు ఏం చేసినట్టు అప్పటి వరకు ఉండేటువంటి కల్చర్ను మార్పులకు గురి చేసి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సొంత సంస్కృతిని, అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి విధానాలను ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ దట్ మోస్ట్ రిమార్కేబుల్ చేంజ్ వాజ్ ది Islamic pattern of education, which was different from the Buddhist Brahmanic education system. ఎప్పుడైతే ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డదో అప్పుడు బుద్ధ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి కానీ బ్రాహ్మణిక్ ఎడ్యుకేషన్, సాంస్క్రిట్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ అది నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. అవి తీసివేయడం జరిగింది. ద మిడివల్ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రైమర్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది ఇస్లామిక్ అండ్ ముఘల్ సిస్టమ్. సో మధ్యయుగ భారతం మిడివల్ ఎడ్యుకేషన్ వేటిపైన ఫోకస్ చేశారు? ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ముఘల్ సిస్టమ్, ముఘల్ విద్యా విధానానికి సంబంధించి. Then what is the aim of the medieval education? The main aim of objective of this medieval education, the medieval period, was the spread of knowledge and the propagation of Islam. Islam మతాన్ని వ్యాప్తి చెందించాలి. The 8th century, 8వ శతాబ్ద కాలంలో ఈ భారతదేశం పైన అరబ్బులు, తుర్ష్కులు, మహమ్మదీయులు, గజనీయులు, ఖిల్జీలు ఇలా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఈ దేశంపై దాడి చేసి వాళ్ళ యొక్క మత వ్యాప్తిని ప్రారంభించాడు విద్యా విధానం ద్వారా. The objective behind this era of education was to spread Islamic education, its principles and social conventions. The purpose of education system was to make people religious minded. ఆ కాలంలో మొత్తం ఇస్లాం మతానికి సంబంధించినటువంటి ఇస్లాం ఎవరైతే మహమ్మద్ ప్రవక్త బోధించినటువంటి బోధనలే కానీ ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్ ను వాళ్ళు వ్యాప్తి చెందించడం వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశంగా భావించారు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మిడివల్ ఎడ్యుకేషన్. అర్థమైందా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మిడివల్ ఎడ్యుకేషన్? స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ది ముఘల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దేర్ కల్చర్, దేర్ రిలీజియన్. The principles related to Islamic principles were transformed, spread all over the India at the time of the medieval education. మధ్యయుగ భారతదేశంలో మధ్యయుగ విద్యా విధానానికి సంబంధించి మనకు వాటి యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంటంటే
ఇస్లామిక్ సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, సూత్రాలు కానీ, ఇస్లామిక్ సంబంధించినటువంటి కల్చర్, సంస్కృతిని కానీ, వారికి సంబంధించినటువంటి బోధనలు వ్యాప్తి చెందించడమే లక్ష్యంగా, మతపరమైనటువంటి బోధనలు వ్యాప్తి చేయడమే లక్ష్యంగా విద్యా విధానం సాగింది. At the same time, the medieval education, characteristic of education. What is the characteristic of this education? The rules helped in the spread and development of education. They helped in the establishment of different education institutions and funded it. Big landlords also gave them some wealth and the development of institutions. ఈ కాలంలో ఏం జరిగిందంటే in medieval period or Islamic period, the landlords or millionaires, they are funded to establish Islamic institutions, Islamic education institutions. అర్థమవుతుందా? అంటే ముస్లిం మతానికి సంబంధించినటువంటి విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడంలో ఈ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఎవరైతే ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఎవరైతే మిలియనీర్స్, కోటీశ్వర్లు ఎవరైతే ముస్లిం మతానికి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే డబ్బును విరాళంగా, దానంగా ఇచ్చి వాళ్ళు ఈ ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్ ను ఇంపార్ట్ చేయడం జరిగింది. ద స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్ వాజ్ ఆల్సో గుడ్ లైక్ బుద్ధిస్ట్ అండ్ బ్రాహ్మణిక్ పీరియడ్. అయితే రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ మౌల్వి was treated as the best teacher in the primary or elementary education system. Maulvi. So Maulvi is equivalent to the courtesy or equal responsibility as a teacher of the Buddhist and the Vedic period or Brahmanic period. Brahmanic విద్యా విధానంలో కానీ, బుద్ధ విద్యా విధానంలో కానీ టీచర్కు చాలా గౌరవం ఇచ్చేవారు. లైక్ దట్ ఈ ఇస్లామిక్ పీరియడ్ లో కూడా మౌల్వికి ఆ విధమైనటువంటి ప్రయారిటీ ఇచ్చేవారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ది బుద్ధ అండ్ వేదిక్ పీరియడ్. సో వేద కాలంలో కానీ, బుద్ధ కాలంలో కానీ ఉండేటువంటి ఉపాధ్యాయ, అదేవిధంగా విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి రిలేషన్స్, సత్సంబంధం, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆ భావోద్వేగమైనటువంటి ఆ రిలేషన్స్ అలాగే కొనసాగేవి, అంటే సేమ్ గా ఉండేవి. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో did not live with their teacher at the time. కాకపోతే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ తో ఎప్పుడు కూడా ఉండేవారు కాదు. బట్ వేద పీరియడ్ లో, బుద్ధ పీరియడ్ లో, ఇన్ బుద్ధ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్, స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్ they are very closer to the student teacher and they are very residentially they are attached to the teacher. But in Islamic education, students are not residents to the teacher. వాళ్ళతో పాటుగా టీచర్ తో ఉండేవారు కాదు. డే టైంలో మాత్రమే పుస్తకాలు పట్టుకొని వచ్చి చదువుకునేవారు, స్లేట్ తీసుకొని వచ్చి చదువుకునేవారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవారు అన్నమాట. వాళ్ళు సెపరేట్ గా ఉండేవారు. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కరికులం వాజ్ taught at the time of Islamic or medieval period? మరి మెయిన్ గా ఈ కరికులం ఎలాంటి ఇక్కడ కరికులం ఉండేదంటే, డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ బుక్స్ వర్ నాట్ దేర్. అప్పుడు కాలంలో పుస్తకాలు ఇంకా అప్పటికి రాలేవు మధ్యయుగ భారతం. Therefore, the students were used to write on tactics. The stress was laid on teaching the students from the beginning. That is teaching them first alphabets, then words. ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏం చేసేవారంటే మొదట ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే వర్ణమాలను బోధించి ఆ తర్వాత పదాలు నేర్పేటువంటి వారు. సో ఫస్ట్ they are taught alphabets, then only they taught words in the classroom. At the same time, calligraphy and grammar were the most important subjects taught during those days. So Islamic period or the medieval period, along with these the language, the calligraphy and grammar were taught. Very, very important subjects. And students also learns the paharas, that means multiple numbers. Paharas means multiple numbers, and also they memorized it while learning. వీళ్ళు నేర్చుకునేటువంటి సమయంలో మెమరైజ్ చేసేవారు, రిసైట్ చేసేవారు, వల్లె వేసేవారు, బాగా బైహార్ట్ చేసేవారు అన్నమాట. వై? బికాస్ దేర్ ఇస్ నో బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ ద టైమ్. అర్థమవుతుందా? అప్పటి కాలంలో పుస్తకాలు లేవు కాబట్టి, ఓకేనా, పుస్తకాలు లేవు కాబట్టి వీరు ఏం చేసేవారంటే ఈ వల్లె వేయడం జరిగింది. And also the Arabic and Persian were the main language of the communication, and the languages were important for the students who wanted to get higher post.
గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది మెడివల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ది ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్, Arabic and Persian, these are the two languages only acceptable. These two languages are most important for learn to, and also the achieving the higher post in the government sector. So భవిష్యత్తులో ఉన్నతమైనటువంటి పోస్టులు పొందాలంటే, remember my dear friends, the language like Arab and Persian, these two languages are must to learn. అవి నేర్చుకుంటేనే ఉన్నతమైనటువంటి పోస్టులు అందించబడతాయి. The recitation of the Quran was made compulsory. The students used to learn the Quran by heart, and this was an important part of their curriculum. Asal, remember my dear friends, the entire education system of the medieval or the Islamic period, Quran learning is mandatory. Each and every student should by heart each and every para, each and every line from the Quran. So Quran education or Quran study is mandatory and compulsory of each and every student. By reciting, by hearting, vallavesi by heart chesevaru. And the early ages were taught the recite the first 13 chapters of the Quran as a poem. So poem రూపంలో మొదటి 13 చాప్టర్లను ఖురాన్ కు సంబంధించి బోధించేవారు. ఇది బై హార్ట్ చేయించడం ద్వారా. And Quran as a poem, Ibn Sina, an Islamic Persian scholar and teacher, write that students during the age of 14 should be given the choice selecting their favorite subject for masters. For example, reading, manual skills, literature, medicine, geometry, trade and commerce. There were two types of education during medieval times, like secular and religious education. అయితే ఇక్కడ గమనించండి my dear friends, at the time of medieval or Islamic period, they are definitely maybe choose by secular or the religious education. అంటే సార్వత్రికమైనటువంటి, అంటే ఎలాంటి మతపరమైనటువంటిది కాకుండా మతాతీతమైనటువంటి విద్య నేర్చుకోవడమా, మతపరమైనటువంటి విద్య నేర్చుకోవడమా, డెఫినెట్ గా two options ఉండేవి. At the same time, subjects related to the curriculum, that is mainly literature, medicine, geometry, trade, commerce, ఇవన్నీ సబ్జెక్టులు బోధించేవారు. The secular education consists of the study of Arabian literature, grammar, history, philosophy, mathematics, geography, politics, economics, Greek language and agriculture. అయితే సెక్యులర్ కు సంబంధించి మనం ఒకవేళ నేర్చుకుంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ చదవాలి. ఏంటిది? అరబిక్ లిటరేచర్, గ్రామర్, చరిత్ర, హిస్టరీ, ఫిలాసఫీ, తత్వజ్ఞానం, మ్యాథమెటిక్స్, గణితము, జియోగ్రఫీ, జియోగ్రఫీ, భూగోళ శాస్త్రం, పాలిటిక్స్, రాజనీతి శాస్త్రం, ఎకనామిక్స్, అర్థశాస్త్రం, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ అంటే గ్రీకు వీరుడు, గ్రీకు భాష ఉంది కదా అది, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయానికి సంబంధించి కూడా చదువుకునేటువంటి. మరి విచ్ మెథడ్స్ వర్ అడాప్టెడ్ డ్యూరింగ్ ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్? ఇస్లామిక్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఏ బోధన పద్ధతిని వాళ్ళు అనుసరించారంటే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దెర్ ఇస్ నో బుక్స్. అక్కడ పుస్తకాలు లేవు కాబట్టి ఓరల్, వాచిక పద్ధతిలో నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా చెప్పేటువంటి వారు, డిస్కషన్, చర్చా పద్ధతిలో బోధించేవారు. అండ్ రిసర్టేషన్, వల్లెవేయడం, పద్యాలు, శ్లోకాలు, పోయమ్స్ బై హార్ట్ చేయాలి. The lesson taught were the main methods of learning at that age. So medieval education, there is no books. So that's why teacher taught in orally. Students should involve discussions and recitation, by hearting method. They are adopting by heart method. Hello? So Emperor Akbar encouraged the students to focus more on reading and writing and to reform the scripts. అక్బర్ పీరియడ్ లో మొఘలులకు చెందినటువంటి, మొఘలులకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు అక్బర్, చెప్పండి ఎవరండి? లేదు, రాంగ్ నంబర్. సో అక్బర్ ఎంకరేజ్ చేసేవాడు ఏమని, చదవడం రాయడానికి సంబంధించి, స్క్రిప్ట్ కు సంబంధించి. He wanted the education system to be systematic and advised teachers to first teach students about knowledge of alphabets, then words knowledge, and then sentence formation. అక్బర్ ఏం చెప్పాడంటే, అక్బర్ సమయంలో ఈ మొఘలుల కాలంలో మొదట ఆల్ఫాబెట్స్ బోధించాలి, అక్షరాలు, ఆ తర్వాత వర్డ్స్, పదాలు నేర్పాలి, ఆ తర్వాత సెంటెన్సెస్, వాక్యాలు చెప్పాలని చెప్పారు. అండ్ మోర్ ఎంఫసిస్ వాజ్ గివెన్ ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్. ప్రతిదీ కూడా నేర్చుకోవడం కాదు, కేవలం
చేయడం ద్వారా చదువుకోవడం, ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది. ప్రతిదీ కూడా ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది ఉంది. దేర్ వాజ్ నో ఆఫ్ ఇయర్లీ ఆర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్, బట్ ద స్టూడెంట్స్ వర్ ఇవాల్యుయేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించేవారు కాదు. హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్, యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అలాంటివి ఉండేవి కాదు. దేర్ ఇస్ నో యాన్యువల్, దేర్ ఇస్ నో హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓన్లీ based on evaluation, based on the practical situation of the life. Only that's enough. And educational institutions. Here, two educational institutions we are observed in the medieval education or the Islamic education. One is elementary education related to MAKTABS and higher education related to MADARSAS. Nazreen, are you follow my class? Nazreen? No. Okay. So here, so MAKTABS were the center of the primary education for the children of general people. It is primary education. It is an elementary education. 1 to 5th class students are joined this MAKTABS. So along with the religious education, students were also taught subjects like reading, writing and arithmetic. So that is 3 hours. Reading, writing, arithmetics we can call as 3 hours. So 3 hours also taught. At the same time, religious principles related to Quran. So primary education, it is very, very easy to understand the grammar, like not only not the grammar, but only reading, writing and arithmetic. And alphabets, the religious education were taught. And they were also taught some romantic literature of Persian Example, Laila Majnun. So this is one of the romantic education. And Yusuf Juleka, Laila Majnu, Yusuf Juleka. Laila Majnu తెలుసా అండి మీకు ఎవరికైనా? మిత్రమా? Ranjan, Sinan. Yes, sir. Yes, sir. Laila Majnu. So these are the romantic education, you know. And the Yusuf Juleka. And along with the practical education, letter writing, applications and accountancy were also taught in MAKTABs. And what about Madarsas? Madarsas, the people, the student, those who are completed primary education or elementary education, they are enter into the MAKTABs. MAKTABs were treated as the higher education institutions at the time of Islamic era or the medieval education. So in Madarsas, the students were sent to the Madarsa for higher education. Madarsa were the center for higher learning, and Emperor Akbar did remarkable development in the education of medieval era. Along with the religious and practical education, Akbar stopped the tradition of the Islamic religion and instructed to teach Hinduism and philosophy in many Madarsas. In before the Akbar period, Madarsas only taught Quran principles and the Islamic principles only. But the Akbar period or Akbar era, the education system in the Madarsas were changed along with this Quran. Along with this Quran are Islamic principles. Okay, Islamic principles. The other philosophy and other Hinduism also added in this Madarsas also. The subjects such as medicine, history, geography, economics and political science, astrology, philosophy, mathematics were taught in Madarsas. Along with the religious principles, some of the other subjects related to geography, history and economics, social sciences also taught. And along with this, medicine and the astrology, philosophy, mathematics also were taught at the time of medieval education in Islamic era. And Akbar made subjects like Vedanta, then jurisprudence and Patanjali compulsory for Sanskrit students. So some of the Sanskrit students also joined in the time of Akbar era of the Mughal emperor in Madarsas. Along with this, Muslim or the Quran principles like Vedantas, astronomy, okay, and the Hinduism and philosophy also added in Madarsas for taught in the Madarsas also. Then what are the important educational centers we are observed in this the
Islamic era medieval education. Okay, so these some of the education centers in the Muslim or Islamic education. Number one, Delhi. Nasiruddin established Madarsa Nasiria under the region of the Siraj Alauddin Khilji, and established many madrasas with renowned teachers in them. Mughal Emperor Humayun established many big institutions of astronomy and geography in Delhi also. He also introduced institutions where subjects like Arabic, Persian, grammar, philosophy, and astronomy was taught in Delhi. Then what about the other place like Agra? It is very near to the very nearer to the what about the Yamuna river bank? So Yamuna Agra, it is situated in Yamuna river bank. So the Sikandar Lodi established many madrasas and MAKTABS in Agra and attracted many students from other countries to come and study in Agra. And also the Akbar made Agra fort, Agra the center of culture, fine arts and crafts. So my dear friends, have you ever heard related to Agra fort and Delhi fort? ఎర్రకోట ఈ ఢిల్లీకి సంబంధించి ఆగ్రాకు సంబంధించినటువంటి ఎర్రకోటకు సంబంధించి కూడా మనకు ఆ కాలంలో మనకు నిర్మించడం జరిగింది. ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి మనం గమనించినప్పుడు ఆగ్రా is also one of the most renowned education institution established for maktabs and madrasas also. And Junapur and Bidar, these are the institutions were established for the Islamic education. So Junapur, Sher Shah Shuri completed his education in one of the education institutions in Junapuri city. The main subject of teaching were political science, warfare, ante yuddha vidyalu, history, charitra, philosophy. Ibrahim Sharki set up many madrasas in Junapur. And what about Bidar? Muhammad Gawan and had established many madrasas, maktabs in this city, that is Bidar city, and it became the famous centers of learning. The city consists of library contains 3,000 books, more than 3,000 books in this Bidar madrasas, and subjects like Islamic, theology, culture, philosophy, medical science, astronomy, history, and culture. So these subjects were taught in Bidar. So the four cities related to Islamic education, medieval education: Delhi, Agra, Junapur, Janpur, Bidar. So these are the four cities, renowned education centers for the medieval